In 1350, what we know as the idyllic French countryside was a living hell. For more than 15 years, the people had suffered at the hands of English invaders. Little did they know that this war would last for another 100 years. But through this crucible of fighting, famine, and plague, there would emerge the modern nation of France. England's King Edward III looked jealously across the English Channel. Wanting France for his own, he had added the fleur-de-lis, the symbol of France, to his own royal standard. This was an all-out declaration of war. And in 1337, he invaded. But France already had a king, Philippe VI. As the English burned their way across the land, Philippe's army and his legendary knights marched to meet them, and came face to face with the English longbow. A simple weapon, but the most devastating the knights had ever faced. The heroes of France fell to storms of English arrows. The war engulfed the French countryside. By 1351, the conflict was focused on Brittany. One fight stands out as a spectacular display of chivalry, and a symbol of the wider conflict between the two enemy nations. The Combat of the 30 is still commemorated here in Brittany. It was a dispute between two local families. Supported by the opposing sides in the war, the French and English commanders decided to settle it through a trial of knightly combat. Each side would choose 30 champions to fight on neutral ground. France prepared to defend itself against England's finest. Intent on ending the suffering of the French peasantry, Sir Jean de Beaumanoir sent a challenge to the English commander. 30 champions on each side would compete in a tournament for final claim to Brittany. With the battleground of the Halfway Oak agreed upon, Sir Jean set out to gather support from local knights. As a knight himself, Sir Jean followed the strict rules of chivalry and was expected to protect the local peasantry and ensure peace. Certes. Veci comandament! Most medieval tournaments were friendly in nature, held for sport and glory, but the Combat of the 30 was arranged between opponents mired in war. English raids had torn through the countryside of Brittany and brought great hardship to the people.
Sir Jean spotted an English raiding party attacking a nearby farmstead. Soyez expressed, compagnon. The French knights defeated the English raiders, and Sir Guy de Rochefort joined Sir Jean's party. Avant, compagnon. Apertisez vostre courage, compagnon. Aveyez-vous, Veci commandement. Let's donc, en avoué. Sir Jean's search next brought him to Sir Geoffroy Dubois, whose squires were contending with a detachment of English longbowmen. The knights would use the great speed of their war horses to charge the archers and overwhelm them. The English longbowmen fell, but the French knights knew the enemy would attempt to retake the hilltop fortification and steeled themselves for further attacks. With Sir Geoffroy by his side, Sir Jean had secured the outpost. Let's donc, en avoué, comme vos placed. Looking to secure his honor, a young knight held his ground on a bridge in Sir Jean's path. Honorably conceding defeat in the duel, Sir Yves Charel joined the cause.
Regnez vos donc. En la voie. Brest por un sanglantati. Aveillez-votre. Veci commandement. Blace. Veci commandement. Et comprens. Un pied ci, un pied là. Regnez vos armes. Vectos nos en la voie. Regnez vos armes. Sir Jean entered the staging area for the tournament, where he prepared to choose which knights would join him in battle. Each knight would be accompanied by his squires, young nobles in training to become knights themselves. Si comme vos voldrais. Compagnon, Brest pour la besogne. Je veux incontinent. Hey, Vectos nos en la voie. Sir Jean had selected his champions. As the sun rose, the two sides entered the arena, ready for the first round of combat. Si fait vos commandements. With both sides bloodied and bruised, the fighters called for a break, allowing the champions respite to bandage their wounds. Attendez les commandements. L'heure est de besoigner. Access Wand, je commande avant. Retrayez vos amouets. Access vos compagnons. Avant, compagnons. Blace. Vecz vos donc. En la voie. Regnez vos armes. L'heure retrayez vos amouets. Quand je commande avant. Refreshed and reinvigorated, the French knights returned to the arena for another round of combat. The combat of the 30 was about to decide which nation would control the Duchy of Brittany.
Triumphant, Sir Jean de Beaumanoir and his loyal knights claimed victory. The combat of the 30 had decided control of Brittany in favor of the French. Little did the two sides know, this was just the beginning of a bitter war that would outlive them all. After victory at the Combat of the 30, the French faced devastating raids from England's Black Prince. But France's King John II was closing in. Jean finally caught the English near the city of Poitiers in September 1356. The French army outnumbered the English by thousands. King Jean himself joined the fight, but what seemed a certain victory for France soon turned into a nightmare. The English longbow devastated the mighty French army. An endless hail of arrows gutted the main French force. Then the English captured King Jean. The fight was over. The Battle of Poitiers was another catastrophic defeat for the French. The English had destroyed most of France's nobility in a single day. Now they turned their attention towards taking the French capital, Paris. The invaders marched unopposed towards Paris. The remains of some of the medieval walls of Paris still stand today. As the English army approached, the terrified locals sought shelter behind these defenses. Could France's capital withstand the full might of the Black Prince's army? The English Black Prince had raided the French countryside without mercy. And now his army had come for the capital. With the English on their doorstep, it fell to the French army and the people of Paris to defend the walls of their proud city. Hoping to avoid open battle, the French began fortifying the city, manning the walls and calling every available soldier to his post. Cheval-char, sois-tu au pays? Commandement. As the French hastened their preparations, several detachments of English soldiers were spotted closing in on the city. Homme faut trahir que fa... En homme faut trahir. Même besoin. Annonce!
Revrons donc. Manance, nos devant de salaire. Oil, mestier des mouets, suis sanquimi. Besoin à faire, si vais exploiter. Advertance, tout le monde. Marchiez arrière, moi et Trestos. Oh, yes, tout le monde. Allons ça, Trestos. Que faut-il donc besoin? Oil, si toast. Bayets mouet, lassets mouet, exploit. Oil, mestier des besoins. Oil, mestière de mouet, attendez les commandes à votre commandement. Les compresses. Oh, me faut MB. Besoin à faire? Oh, yes, les ordonnances. À votre commandement. The English showed no mercy, burning their way to Paris via 3 routes, each of which was home to villages and farms that supplied the capital. Oil, mestier des mouets. Manance, presse d'œuvrer. Bayets mouet, besoin à faire. Oh, me faut un besoin. Que faut-il donc? Que faut-il besoin à faire? Oyez, tout le monde. Si, comme volets. Oh, me faut un besoin. Oil, mestier des bayets mouet, besoin. Oh, me faut besoin à bayets oil, mestier des mouets. Que faut-il donc? Un besoin. Besoin oil, mestier des mouets. Que faut-il donc besoigner? Reste pour la besogne, manance. Oui, d'avance couillère. Que faut-il donc besoigner? Lors batige s'essuie. Oh, me faut trahir? Giovanni Bastille. Bayez mouet besoigne. Lors batige s'estui. Bayets mouet besoin. Oyez les ordonnances. Oh, yes, les ordonnances. Je veux s'amène mes riens. Besoigner à faire? Oh, yes, tout le monde. Allons, ça Trestos. Having struck out at the English front line, the French had slowed the enemy's advance. Oil, mestière de mouet. Tostialo. Un besoin. Toast ya Laurette. En besoigne. Giovanni Basti. Besoin à faire. Toast ya Laurette. Bayez mouet besoigne. Tostialo res. Oh, me fa au trail. Je vous amène mes rien. Un besoin. Pour en savoir mestier de bois. Oil, mestière de mouet. Fouillère, ma toute. Oh, me faut trahir. Veille à la mine. Besoigne à faire. En besoigne. Veille à la mine. Besoigne à faire. Où sunt die commandement?
French continued to rally their army, the English took the last of the surrounding villages and had almost encircled Paris. Vos advits. Commandement pour les chevaucheurs. Lancière, place, dicte-moi mon Versailles. Balance, place, de vers où côté archière. Et mon destrier. With the countryside in flames and the English at the city gates, the French armies steeled themselves for battle. Now came the capital's true test. Would the mighty walls of Paris hold against a fearsome English siege? The Parisian Guard raised the alarm as the English began their first assault on the city walls. Balance, presque porteur. À l'arpson suisse. J'attends. Laissez-moi une Versailles. Il n'est faut que la vis. Biquet vos arouets. Lancière, place, de vers où côté archière. Où sunt die commandement? Mais, et mon destrier comme ça. Oui, me faut-il prêt? Presque portrait. Archers, oyez commandement. Je confirme. Archers, en la voie. Bosson, de vers où côté archière. Avant, au Balestière. Lancière, place, dicte-moi mon Versailles. Although the walls of Paris had been breached, the French could still hold the city, so long as its mighty landmarks did not fall. Courage, lancière, en ordre. Alarme, Volks lancière. À Chespes-Vos. The French army fought valiantly, repelling the first English attack. L'heure, je suis votre serveuse. Compagnon, suivez-moi. Pour le compagnon. Que faut-il donc besoigner? Aïe, messire des mouets. Giovanni Bastille. Que faut-il donc besoigner? Access avant, compagnon. Mais, mon destrier sont prêts. De vers où faut-il Recueillez vos avoués. Archers, prenez vos armes. C'est comme le Lancière, gardez de vos. Avance, au Balestière. Comme il vous plaît. Les chevaucheurs sont prêts. Chevaucheurs, en arronge par la voie. Chespes-Vos, Archers. Guerre à Parme. Reste tous sommes bravant, mes seigneurs. Lancière, un ordre. Une chessmets vos au Balestière. Avant. Allons. Oui, avant compagnon. Preste pour la besogne. Je tempère. Anchivalière, reste pour un stière. Compagnon, lance sur feutre. Archers, oyez commandement. Chessmets vos habillement au Balestière. Les chevaucheurs sont prêts. Chascus and sa place.
espagnol, lance sur feu. À votre ordonnance. Devant Tiers, les commandements de guerre. Comme il vous plaît. Jens si fes vos commandements. Chevalcher, j'ai besoin. Archers, ne demeurez point slats to koi. La lancière, un ordre. Envoyé, qui congroigne. Dictez-moi une Versailles. Prest portrait. Lancière, en place. Commandement pour les chevalchers. Lancière, en place. Les chevalchers, escouten. Ainsi soit-il. Le vers contre Archir. Lancière. Tierdos. Archir. Oye, Archir. Allons le paiement. Jesmets vos avirement. Obedecientes. All precise. En s'appelait. Jesmets vos avirement. Obedecientes. Archir. Prenez vos armes. Die Jets down, postier. Dans l'arsenal, chevalier. Obedecientes. À quoi il se passe? Oui, à ma main. Compagnon, reste pour la besoin. Autre Versailles. Attendez, les commandants. Jeunesse Légion. Jesmets annonce. À ma main. Archir. Chasseur, transversal. Bien dictez-moi une Versailles. Le Cespetrov, le ferai-je donc? Honor reste domestique. Advisez votre Versailles, moi et mon Versailles. Je veux mon sauver. Obélix, je gagne mon gage. Soyez express, compagnons. Autre Versailles. The French defense of their capital held firm, wearing down the English invaders one by one. L'heure se bâtit, je sais tuer. Versailles abattu. Dictez-moi une
Versailles. Bayez moué besoin. Oyez les ordonnances. Lors batige s'estui. Vaiez-moi besoin. Oyez tous le monde. Giovanni Bastir. Obéir, c'est Oh, me faut trahir. Lors batige s'estui. En besogne. Giovanni Bastir. Archers, les commandes on the pits, Archer. Une chessmets vos brûler. Abarmé. Où faut-il faire? Arbalestre. Chessmets vos. Courage, l'entière. À l'arme pour l'ennemi. À l'assaut. Chevalier. Point de merci pour la nommée. Arbalestre. Accepte le gagne mon gagne. Reste tous, reste. Ouais, De verse la prise, chevalier. L'entière, gardez force. Arbalestier. Bénoy. Obelette au col. Dosia Lauret. En besoin. Homme fautrai. Dostia Lorez. Archers, oyez du commandement. Oil. Mestière de moué. Chessmets vos habillement. Sivere. Mon arc est prêt. L'entière, non. Si, veille de fer. En chevalier. Donnez chevalier. Oui, Demens, l'ennemi. Chevalier. Quoi faut-il faire? Arbalestier. À l'assaut, chevalier. Je suis votre serveuse. Certes. Correct, l'entière. L'entière, non, c'est pas bon. On reste tous à près. Arbalestier. Appointed fire. The enemy grew ever more desperate as their ranks thinned and their hopes of victory faded. Je compagnon. Quand je commande, avant. Que faut-il donc besoigner? Lors batige s'estui. Aile. Mestière des mouets. Honor est d'obéir. Archer, oyez du commandement. Versailles. Archer. Attendez les commandements. Manus, ouvrons donc. Lors batige s'estui. Archers, les commandements de guerre. De vers où faut Archers? Prenez vos arcs. Archers, en avant. On peut voir vite, Archers. Si comme vos voudrez.
À part bête. Compagnon à la route. Mon arc est prêt. Chest Vesmos Obelix. Besoin à faire. Advertance, 12 monde. Prest portrait. Doncia Loretz. À tête de demeurer, Squenslat tout correct. Passe un donc. Pour me faire trahir. Tous de ya, Laurez. Prest portrait. Archers, les commandements viennent. Archers en la voie. Obelestier. Obelestier. Archers, archers. Boss oil. Optimé. Compagnon, comme il vous plaira. Mon arc est prest. Chest Vesmos Habilment. Obelestier. Archers, faites boss. Obelestier. Obelestier. Allons. De marche. Oh, de ferraison. De l'ancien alarme pour l'ennemi. Mon arc est prest. Obelestier. Comme il vous plaît. Besoin de nos attentes, Manance. Chevalier Bastir. De vers où faut-il archière? Lors bâtis de cette suite. Quoi faut-il faire? Dicte-moi mon Versailles. Lancière en flat. Compagnon. Ici les commandements. Prest pour Archers. Oyez. Soyez prest, compagnon. Advertance tout le monde. Tous de ya, Laurez. Giovanni Bastir. Lancière en flat. Oyez les ordonnances. Bayez moins besoin. Defeated and demoralized by the strength of the French defense, the Black Prince's army abandoned their siege of the capital. Paris celebrated victory, but this was not the last test the French would face in their struggle to win the war.